All right, bottom. We are coming into the conversations proper. So, the government has arrested Kemo, Omar Saibo, and Aliu Banning, another person that I did not know. So clearly, the other person was not involved in anything that has to do with government and what is going on in the Gambia. But clearly, we know the president has no constitutional right whatsoever to just go and fire, or let's say now fire, the Auditor General. And even the attempt of putting the Auditor General into or enticing him with another position is in itself a corrupt practice that the government was trying to do. Now, the whole point now becomes that there is a group, that calls themselves whatever. They existed since 2017. Why then Gambia, that anything that has to do with accounting government must come through them. And if it does not, then it's nothing that anybody should go to. Now, since the rise of Gala, that has caused a lot of pain to these people. And that is why when issues of, how do you call it, Pura came up, they stepped up. And then for them, it's about them. It's never about the Gambia. Now, what these folks are doing, because young people are mobilizing to be out tomorrow to show their dissatisfaction on everything that has happened. They are busy calling people, telling them not to go there. You think we don't know what's going on? Go. Atol Bejan Kabir in 2017. Gala Nara, they're trying to bring about meaningful change and, of course, accountability to the government. Lolo Molan Dinahari. To a point that you have the audacity to go and sit at the station talking shit about people that are in prison. To the point you have the audacity to even be calling people on the ground, telling them, oh, tomorrow, 10 o'clock, don't go and meet them at the National Youth Council. Don't do this, don't do that. Gamiangol. Allah jata balbulu. You can sacrifice Kemo today, but tomorrow Kemo will come out. And we have everything and anything to propel and, of course, to get to the next level in life. Mamu koten londe. But Kemo fadi ngolonde. Because over Sanjay Tang wala mintambira wala ntenu mira dokwala. Amanke famfori ntolonga kunom fangwela mimmanke bid, and we don't even care about if there is a protest or somebody goes hungry in the Gambia or something is happening. Ngala tentu wala loko, without even talking about anything Gambia, Kemo is good. I had just told Kemo after this last whatever, come on, come down to America, spend some time and do whatever you gotta do. Because, ikam inim mollebe kukonomi yalonko imanke samuta nyolti. Mokende jiko tela ibuka kukendeke ibuka akinga niola. They will push you until you get to a point because to see your downfall, or they will go back and sit in their corner and say, and that's exactly what they are doing now. But Go. Gala, we submit to you. We believe in your ideas. I don't believe in anything that has to do with You cannot be going out there talking shit about our people. Please, you got to stop calling me. I got to speak out because I don't care about whatever you people care about. That's not me. I operate differently. And then funding ke lalka humine ko kemo dindingol lo mobilize wo dindingol le be findila sama kaje katandi ko moro mbenna balamba atandila ko tilimbaliani ntajidinti yani mansa kundala kuria, and then trying to actually manipulate everything in this country cannot continue. It cannot be normalized in this country. And kon gom so bopa yen munulen dara silolu. So busy yourself calling people everywhere, telling them not to come because you want to sabotage Gala, you want to sabotage Kemo. You would go to the station pretending that you care about them when you are actually sitting in that station talking shit about them and calling people on the ground, telling them that, no, Gala does not consult us. We are not coming to the protest tomorrow. Mane bokulen, nopilen, tielen, and whatever in your houses. We don't care about you. But some of you, bundon jaflanda nyun hamna yen dolen nyun ba. Mokende jiko talla atol lafta so boy life lala. You want to see me and you want people mobilizing their resources and giving it to you. Ñun doxé wuñu nonu. Ben tol manke mo si falté de. Gis nga ñun luñ gom dañ ci dembe jia. Bu ci dé mo ci téggu sa ñu dembe dé. Wata galankol momo mi yalanko, you believe in the ideas of accountability. You believe in genuinely making sure that the Gambia goes forward. You are not doing it to be seen. You are not doing it for a so boy life. You are not doing it for another cause. You got to be there and make sure that you defend these folks. But the Gambian call like Nina Juna, because imagine some of these folks were in prison. Kemo actually had to step off our jobs. All the work we got to do, all the projects we got going.
He got to suspend all that. Come out to Westfield to say, "Ko alnyi mulu bula nalme bula ntabola jam funding kele fada je tep for mansakunda ya atol bula. Mansakunda ya atol bula atol ka murumbi atol kal ko wolle dato jowya atol ka ta si police station ko kuma tilimbalo folmo atol ka molle kol duma ka fole ko sumal kana findi kado nyini bukela ku fontole. Inyanta mona folali. For minute findira no mola ka ku fole. Moro, ne atala Gambia yan Gambia ngengis. You would wait for somebody to tell you as if we are not seeing what is going on. You have not seen the Auditor General being picked from his office and of course forced out of his office. Atol nyamoji. Woma atol karandikula. Luaya la ni nyamali aje ko masakunda be tapale ala ka moy ko we are going to give you a ministerial position maybe tomorrow just to fire him because they want to put a thief as Auditor General. Woma atol sula woma ke kuti mi atol dimal nyaay alu baji ya chika ka jurma moto ko ne bina mo tekatila. Obe ma atol sula fatol kata police station ka foko wolafta alinje kulla. Moro billah wala atol le jow yatan baroni wo police ol fangoti man bara fondin ke la batol le bul silang so ma betu datol le bulu bo len toge sen kir ñu xamne gom sa bopam ñoo mom deka bi bu de nak da ngeen gom ne deka bi dañ ko wara tek ci yoon du nañ xam tamit no lo len di woné bara lal fangotandi en sara dingol kanati ne kanake molde mi yalon ko le ba falatol yalla be min kera e kanake molde min yalon ko to le be da sila ka ko nga fa le ma je min keta barka biri yetol mu tajam molle findida ni aje ke moni wodi non mu datol la ko lat ne wol mu da bara say ntamantan dala fon ke latol la ko na diatal ye mi ngomi bal fe jal taw bonni nyoto bara nyimmu kula de mi yalon ko Gambia dinkendo be nyanta jela la ko sama mo be finti ya tandi ko moro yo almanta mo la dula tel almanta fem for kala balam baya tandi ko mimbe kere na banko kan the infringement on our our constitution and of course the deliberate attempt to remove forcefully the Auditor General is unlawful and is not right. Imagine being Multara National Assembly Kaboko Jojo Lajo, they are going to backdate it, they are going to retrospectively apply it because they have already been paying them things that are not approved in the National Assembly. Gambia, marabare amran tolbe banku kamba. Eka amara banku luantang, eka amara ko we live in a jungle. That for people to come out to talk about the realities in our country, you have few people, mean by jumpla, because some people have to raise some money for them and give it to them to tell people that no, they don't involve us in their press statement. Our names need to come first. Our names need to come last. Who the hell are you people that your name need to come first or last? Yana inyan. I don't kana muli yabu fango man. But Allah nyimbe mukule de mi yalon ko ameta altole. Almeda kumandiro kela mol bukal danku ndo kere ngol naran this gala everybody is listening to them because they stood up at the right time and of course they are fighting a genuine cause oba kuya rato le nyaadi ni ata rato be minto wala muto nyaati bara gamyan ko nyama made gala nana ma wuli ka fo mole ko al go fon mi Kenya wala al ketende no bara mol ya jele ko nyini mol de mi yalon ko be kula kele kam mi yalon ko tol be la so man fala bi jan people subscribe to those ideas and ideals. And you cannot be the people. Instead of working, hand in hand, you are trying to undermine those people, calling people underground. Ka follow kwal kanad. But kabiri atol muta molle findi tatol ye. Ya hada mani wala diko jowi ana la daji kanta yaje. Bara Gambian kolun ka alla jata balbulu. If tomorrow you actually sit at home to say, you know what, let the government do whatever it wants to do. Kon benga mulo la nyoka masa kunda min diate edro iko okay. Na diate fo kanang kamman na suwol kon kan karante no problem. Why kukile ngolonde. Kemo will never be a sacrificial lamb for any gomsa bopa shit. Go, gomsa bopa alalbe kafundi nyoka, Kemo dama wala barakata ndala ngaf. Ya moy, alka kuma tilimbalo fo min alka rasi min ka tokuya. Koku dilen musa tontu de. Why ngeen xamne Kemo operates in two human forms. There is a very soft Kemo that operates right there with you, and there is a different Kemo who can actually match your kind of attitude. Alka alfa le balo firin mo le balo firin daldi al tilimbali abul al Kemo kendoldi kada mani way ka kende yale ka daji ka kendo la sodo bay len nit ñi di len wax lo xamantene du de amanke ku kende di kada mani way ka daji ka kendo la sodo atol ka pretend as if you even care about the Gambia, but some of you really don't. Atol la mol min fon ya ka running underground al ka refa baroy because na pare fa atol man la fenna al ka ku ke do al ka ke kula kamma. Hey, Alkanat na molinga diamal ngal tol kumani. Some of you actually we interacted in some WhatsApp groups. Amani nya ndala barataldi. Baradro no. Bala firon. Ntolle balo firintaldi. To nyamo kilina tabu ke fula. Atol kal fon ko janda atol ko jara mundol. Al ko jara mundol police ol kamini nyafu bulo kilin ke jolom moto ko atol ko jara mundol. Moro, al nga nyo horma nga nyo bunya. Mini kelo katol le puri atol boni nam prison biatol kal ko le kele bade min fon kala mo de kal nyafu kal dundi je biatol ko le sembentu ya o datol lata manara
But those young people, you think that they're kids that Kemo is picking? We are calling on all those young people to be out there and, of course, to believe in the fact that every Gambian, irrespective of your, denomination politically or socially or whatever group you associate with, if you care about justice, you care about accountability, you care about, the right things to be done, you care about due process, you should be out there to flag it red for the government that what you are doing is wrong and, of course, should not be anything that any genuine Gambian should, of course, tolerate. And whatever Gomsa Bopa believe in, let them go and do that. But no, by la fair musia da ñu wako ci suuf man awma dara luma wax ci suuf musuma askane ak ñooñu musuma am luma wax ak ñooñu. So but if they have the guts and audacity, gis nga ni moye horma ye buñay ay e ko ni kudo funto e sio to ye ka lotu ay bari ñini man ñalong because man kala mu day tol yamara fengo be muy tolleti kulubali ya kensen na le kulubali ya kensen tan ni mo lamba kulubali ya ju kensen wala tan ni la ndol la balo firin daldi just like I said. Albe jane kabirin 2017 alna ma mo intol ngoma falla kudo alna ma mo nga falle ko albe nyimmi na tenga kereten alna ma mo yalla mutan nara jenga kuma tilimbalo falma alna ma mo ye kukalla mi yalla ko moli ya ko ha wala bete ataldo nimma woli nan kana kelo katolier na moro na la julota dolla julota tolla na la julota kemo la julota la kado kemo ya ay nyinya do ne tanda tolla ka kelo katolier kelo dronga wala kali kaje ko allafta min nyanda kela banko kan tilma nin to nyaaway tamaje bandol man ka tolti de ndol buka mojo jowyala and that is exactly what he's going to do. He doesn't care what you people are talking about him or whatever you are going to say next tomorrow. All he cares about is to do the right thing irrespective of who benefits from it. So because tomorrow these people are actually calling people on the ground to boycott, to do whatever. You people got to know that these folks went to jail for the greater good of this country, and it becomes a collective responsibility to stand with them. To stand with them against the people who think that they are stealing their soul and they want them to die or in jail. Very different, very rotten in the inner core. So the communication, we will hijack it from the diaspora because in-house, if you want to say anything, they will come and arrest you. But the fact of the matter is that young people will come out tomorrow to show their dissatisfaction on the principle that the government of the Gambia, in its form and shape, has no audacity, shouldn't have any audacity to even try to entice the Auditor General with another position. That in itself is wrong. Again, to come out to tell us that, oh, he accepted and later declined. Where is his acceptance letter? Source. Now, Aman Soto. You can tell me something here, okay, Tanatala, and you think that is an agreement. When you give me the formal letter, I actually write to reject it the next day. That is formality. That is how government works. Government work on papers. Government does not work on, which is not right. It should be on paperwork. You told this guy that, oh, we want you to do this. He might have been ashamed to tell the president this and outright you cannot even tell the president in his face, no, I don't want your position. He might say yes, and then when the letter comes formally, you can say no, because in the first place, the government or the president should not in any way, should not even try to actually entice the Auditor General with another position. Gambia be kulluhum adolama mo ko danje minsa keno minister of trade nin tapaliya nin tilimbalia tal kala because ale sunyaro men kenyim banko kala na tambital alla mansa kundade mi sunyaro ke Gambia sunyaro mi yalon kala na tambita min na manke o banko ka mansa kunda minga ni so wafu keme konondola ni yalon ko subu kilo fula tambita keme konondola. So you will do everything possible to remove the Auditor General because you know all the evil that is happening in this regime. And the only way to manipulate through the laws is to say, oh, we are giving you a promotion. If you had taken that promotion, you moved to that ministerial role, then they will criminally connive and frame you, put you in jail. Because jama be kono pour que ila tilimbali yala lanke na mai wolbe borka walla ibe nyimpala so dile la mi yalon ko baro can hire and fire you, but the Auditor General, he cannot hire and fire like that. So he wanted to entice you, and even if you had verbally agreed and the next minute you think around it and you realize that no, this is not a good decision, when they send you the letter, you decline the offer. That is very simple. I had just an interview with a heavy civil engineering company. Probably, they send you an offer, you look at it and you like, and in the interview, you would say, yeah, I want it. But when you look at the offer, you go, this is not what I want.
You decline it. But in the interview, you said, yeah, you want the position. But when you look at the offer, you will respectfully decline it. But they will not compel you that no, but Kabirimbe interview like Sondale. So Muna Nasaiba Balana Moro. Ngamin for verbally does not stand. It's the paperwork when you send me the official, document and I look at it. And then it is actually said in those documents, accept the offer within 14 days or decline it. For the offered. So I decline. So why would you already put somebody there? Another tilimbalian in Tapaliam and Ramasakunda. Nino Masakunda Kuruma and Amansor. But I didn't wrong. We are going to depend on the court system. But the Jojo will lay a phone Joe. Kakumasi Kefon Joe Kodlami Alonko among approved National Assembly. Now they even went there to say that they want to apply that retrospectively. It's not to retrospectively apply it as in they are going to pay them the previous months. They have already been paying them months without even the approval from the National Assembly. That in itself is enough for people to storm that National Assembly and tell them Bataraya al Dankala. That's the point. Y'all gotta stop calling me, please, for God's sake. I'm gonna talk to you later. Moro, albelala kukirinala, ninda kombe mimfola momon kunodo. You gotta let me speak first. You gotta let me finish. Stop it. So wala mkuti mi yalon ko mbe nyabala. Sa ye mola muta wol kono inada nyinkodo ke nyafala office kono Gambia be nyabala. Dunia be nyabala. Mole finde ka ko albe nyimina tentilo ngoni to nyante modo le finde ka ko wol be to la sola steel kam. Atol tamun sola de mobe min steel kam. Ay ñom Killa Ace yen mënu dana tok sen kër ngeen di dem be si station bi di wax you can hamu dina ne ñimbol that Aliuba went to Kenya, he just came back, he want to steal this. So Kemo mom a guy mini they had this movement then fogg ne kirib karab yen nekk ngeen fi ka bi 2017 fan ngeen toj alma mol dandi tol man ke sada dingol ti dem mo buka fenko ken dole de ka foy ñaay go fon mi ken dole ni sula da million wala bi so ma mbala ni la tabulo kanal kana mol yab Allah kulubali aldandula kala wadong Gambian kul be kumandila kajo ko these people they cannot succeed in what they want. You people better just let us. Na bol tana fen gole yol sorong yol muraje boy dol ka fendi ka fole ko ni laftan dol la sole stilla ikere ne kere ka kuma tilimbalo fol mama nen Killa Ace na la nyum boy ni wol ndama la nyum ngom sa boba sifa bandal barada ni mo Okay. boss Yeah. boss ila mbol ka mol wairin ledi No, all of us still understand, all of us still understand because of that rhetoric, that remarks, made by Killa Ace and then the core. And how can you even go to a police station to be It's sad. talking shit about Kemo It's that way? sad. It's Talking sad. It's shit sad. about more me along what exactly is Yeah, that? it's heartbreaking. Regardless, Kabri yenyi mutanunja last time na Kemo. Yeah. This is a sad moment for the youth. It's a sad moment for activism fraternity in the Gambia. I think if brothers are in need, they are in brothers indeed. Definitely, when Kemo went to Africa, I interviewed despite people have an assumption that these people have to take a permit for a protest, at some degree, but he defend them to the core. He tell those people that look, regardless, akere nyawonya, monya na lola na galafasa, akere nyawonya. So, if some people among them, we can find it now. No, it's not. This is not Gala. There is a difference between Gala and Gomsab. Gomsab has a problem. They have a problem of identity. They have a problem of we are the ones. We are the ones that need to be seen. We should be the face of this. Any other group, they have a problem even with Gala having some press statements of how it is written, where their position. These people have a problem with everybody except themselves. What is the problem? Italy morning baby Gambia la quarter. Adol kamula albo kumo sifa be fola walma. Wala munti. Yeah, this I even remember. I even remember. People are not telling them the truth. But I'm for that temple to me along Adam Baro and Bartlan. Why yo? Yeah. I think Killa made the same assertion. I mean, Kabiri mo follow ni mutan on the first protest mingara. Jani bida second protest. A whole kind of findi. Ni fini that I be mutan and stuff like that. So I think he need to be cautious with his wordings because Ning Kemo, Model Bavakan Kemo and others are doing this to get public attention, which is not true. We all know who is Kemo and what he has been standing for. Exactly. Amga. So come ibuka jutu mola but Killa nintolbe lola mundola ngavo ko come be attention ninola. More attention.
Exactly. Ani music kemelula la, you know, isa mol kumani ndonga mol kumani mote jela. Yo ebe kumatilimba fola mol. Mol horoma ya mol bunya. It's sad. You know? It's sad. It really shocked me. Iman danka ka kumatilimba lo fola suwo fankon. Ba fo egara asi police station to wolbe sorondin daming. Alka kumatilimba lo fola maje. Fo nyimboli lafta manala silang. It's sad. If they want to be confrontational, let's get it confrontational. In fact, you gotta make sure that, you know, you talk to them, you know, but going outright against them, that is, you know, it's and too the much. folks think that no, let's put it on. We are not brushing it on the carpet. These people are even busy calling people so for them it's like they are in a competition with Gala and of course the folks that are in detention. Boy moro, Jowiya dandula be multi. Or ñun duñ fa dem, you know, yen xam ngeen some of you are on the bail, kirib karab. And Kemo is not on the bail. Yeah. He's going to report. But when these people were forced actually arrested and they were all put in prison, we have a lot of projects going on. At some point, you know, I told some of our staff, this came out detained today, tomorrow release from we do what we do. But we cannot do that because this is our country. He went and defended these boys, stood at Westfield for several hours. People came there, they ensured that these people were released. Yeah, the energy was so real. The energy was so real, bro. But ita ifindina big boy yo wal muta ita man kuma nyi ñaari fon fono woto fayta ka muri da ka fo ko wal lafte atol la solo still la faaro ka mol kol duma ka fo le ko kana na wodi la ako mo so still la I mean ala Gambia no problem mo be moldi. It's always about man lag, it's about me, it's about the ita malam fo ñi fon ka mo so kula fon fo jang mon dol la hajire be so kula fon do si not about si not about. So those are the things. So mol coming for mol command long kaja ko soma you know tilimbali ya mimbe Gambia. We are long ngani foite la wolo. Ngoy ko nyima sakunda. Amanjari hani soma fangala. Yeah. You see what they are doing? Imagine paying judges money that was never even approved in the National Assembly. Where is the respect for due process? Where is the respect for due process? Where imagine you go to the you come be ninda ko komoro. Like this country, let's say if you go have a job interview, they ask you want the job, right? Yeah, you want the job. If offer send you a letter. They send you an offer, you look at the offer, new offer you may favor, what do? You decline respectfully. You decline it, yeah. For ibina police will fail na ye chika ye buy for say bondi be do kula dami. When has they never don't happened even in that have way. the power to. So the president does not have any right whatsoever to remove, this guy. But they wanted to entice the guy to actually because he cannot mean keje wole kodo sunya gaufajang. Another si jang, kodo kela bunga haina. Ndabuka waro jani, ngata ndila, Yeah, so kodo kela bunga haina jana, tonkongo jana. You understand me? So you kodo kela be lifirin jana, nyi fenge kinonko, nyi kodo kelo, ya jamela di jim jang, etilimbali ya beke, gaufa. Ibora nanje, inara nang Gambia, nyuma sakunda kono because ni sankare nara katara siri nyumbungo kono jang. Some of the others government machinery mini alon ka to wulia fola mon la banko kam wala mo de mini alon ko ila nyin cabal, that criminal cabal, these criminals ida male nyoko na pour kana mon la masa kundaron. You want to make that person the auditor general of our country and people mini alon ko wala pass the mother my so disgusting and terrible. Yeah, what has this guy done wrong? He's only wrong is but atela sonta balanda moro when you gave him the formal document that authenticates in sonta wala mansong atandi jela ka mansong. yeah, So whatever he had agreed on verbally, that is not our business. Exactly. And again, when the president, decided to run for 5 years, he was following the constitution. That the coalition agreement was just mere agreement. That is not the constitution, right? That verbal, there is no evidence. So in this case, I take a appoint that Hanson appoint. That is constitutional. No. You need to consider the job offer. Even here in America, the same thing happened. You got an interview paper, they can fine. You're gonna send you job offer, so you're gonna approve it. So you're gonna actually accept it or not. And even in the Gambia, they give you an offer letter to accept within for 14 days long. I don't remember, but you have to accept it within 14 days or so. That you have to write back to say you accept. You reject it. Yeah, right. So why would you force somebody to accept your ministerial role? That you forcefully went to his office to remove him. Alko mota fem follow Gambia for tem molde mi yalan ko mota fem follow. Hani mi yabo fana mini fa modoli ye fon employee ko itol lo molde min nyanda fola ni tol ma fo moko tem manya na fola. Ni tol data min to romo da manya na tala It's not back. Right now, your brothers are in incarceration and comrades. And then you had nothing in your mind. It man fence to the use of phone. Hani man nyinyari of phone of phone. He said these are comrades. but the fuck I see what the phone ka kuma tilimbalo for man.
Bandanga ya anda meda nyum fola Kemo ele. Modo bije. You know, not ndongo what I didn't fata the back end. I think he believes in everybody. He gives you the benefit of the doubt. That's how clean the young man is. You know, more anidel na be after no kiku bahla didn't I can be very, you know, receptive about a lot of things. But for him it's like, boy, you take a cool beje nyamin kay moro. Modo bije boy jeflante ak ñu da ngay bay hell. Ega harama do koros like Kemo buga harama do koros. For him everybody's as good as him, which is not the case. And he will genuinely defend you, which is the best character that anybody can have. Moy finti boy moro. Look, instead of dollar talk wol min beje way or bula jay, bolla official soron to go and protest for you to be released. Yal mu day bar samba kan kiti wala ka be da National Assembly ka protest katoli. Yol mu da osilo fon karol fon ka findal ka ko muna na ko di ngol mobilize ka dawoto. Boy moro yo ya danta wala fon do ma. No, that's so hypocritical. Even Barrow will not say that. Yeah, I mean, I'm telling you, even Barrow will not say that. It's high time we put our hearts together as young people, as young folks. No. I don't, you know, let me be honest with you. I don't believe in this young people put their house together. Moro, and then we are together in it. I believe in you. We die together. I believe in Bolo. Boy, guys na pako yo hamantan and they will go to these meetings and underground. It all like information or the mass. And the same thing happened with Saibo and the comrades. Like Saibo, the revolutionists, but they were not talking about just Kemo or Aliuba. It's Kemo Aliuba and Saibo. Wale mutokona. So ni toltara si police station lebo kuma tilimbalo fola Aliuma. Iba kuma tilimbalo fola Kemo. Ita sa iman Saibo tuje. Yeah. But alta will sacrifice lade. Nyenkelo man kumas van follow. Nyuma sa kunda be tilimbali ya minna moro molu be fola le bi ba fola le sama. And we hope that the opposition political parties in the Gambia come out. You know, ibe fini nankajo ko moro tilungo ninto nyata tama mola bankoka. And because these politicians too would all sit back, didn't ngole keloga buruka tonya ni tilungo tama ni tol nara nandro yavo ko ai tole betale ta enjoy. Hey, foningel. Na do that. So I have that was my argument. That was my argument. That political la le keloge pour banko e bonin tiro toro kono. Na la pare dal fango le si ale banko tilindi siloka. That was my argument with them because mimbiye all the fact that all the fact that they are doing for opposition at some point because they take the credit at the end of the day, right? So I mean, even if you are doing protest, you need to have a leader. You need to have a real leader who is going to actually lead you people, and then you can advocate for somebody. But if you are doing all this job, at the end of the day, the same opposition are going to come up against you. And better la serious wo kono mota findile be nyaka ko mantra moy kay mantra je kan tilimbal yani taji ndambe mo la bankoka fo ningele findi kelo sifa be ke se bude se sorong ni pare de dole nana ya ko okay dole masa kundata mo manta o kala moy jam ko adiara kemole adiara tolle we are coming into the politics and then we will associate with people we believe can bring about meaningful change in that country. And then this whatever Allah tamina Allah al fangol ha wodal kana kuma fo moma Allah dal fangol al findal fangol bawal ko so marol da findila mbaje la fo atolle sembo so do banko kam bawal ka molle kol du mal ka fo ko kana findi Allah ta Kemo nyole to surrounding moro me nyoje la banko kan. That is the point. That is their intent, so that those folks can remain in jail. And it's always about, a so boy thing. It's always about Gislen. It's always about Ntolom. It's always about go create a GoFundMe for us. It's us. We are the people. Mane, gomlen sen bopa ñun gom nañ suñu bopa bala ñuy tuddé suñu bopa ay lenen fum na ni suñu boy we will stand for them and we will stand by them and we call on the public to come out and make sure that the truth and justice actually prevails because ye ñi system mi bonni jenta fanteng mbadinteng namonteng na hajita ka ni ajo salary la buka dintela but we know that he is occupying a position that definitely iba bonni kan je ñama mantara amanke tilingo ni toñat anu ngala no ko masakunda be tapale ya ko le to ko anu manya na sonna ka gambia dinkilinje masakunda ba torande kan tapale ya ni tilimbal ya kan mo be tara siri be deri mo be toña fo ka wodo dol ko e findi ni ndumala ka ko aninta ma fo mo manya na fo la fay tol don jumalti to wodo gambia ko la finti no ka je ko toña sabati. No, what Marty said is the right thing. I mean, opposition boys, but these young folks need to be very mindful with oppositions or politicians to be more precise, because all the fight that they are doing at the end of the day, they're going to actually benefit out of this. Because you can see genuinity in his voice, making sure that these young folks go back to their family. And he stood for. I'm not boy, you know what? Yeah. Pack your luggage and come. We do what we got to do out here. Who cares? No, he's not gonna do it. I mean, he really loves the country. We have a lot of things that are out. So do be jayalo. Mulla project ko kuja malle wood la. Nto onkonde kabinda ngajo kula kada nyanka moro. I tell me nonde do nola. You are too patriotic for me, so I gotta go do other things elsewhere. But we still gotta do what we gotta do. But new work be finti la ite muro ite ko wala sabotage ko point wol min fombe soronde ite mom bala fa wol fon. We hani jawo na be soronde fa. So ko mom yalan ko Kemo man suñarke
amam mo la fenta amam mo nakari amam mo bondala palaso tilimbali yakang amam mo lipa amam hani fengo fenge bara mo Table. sakunda mi In fact, yalon he was even working food pass, you know, when imagine he was masa got kunda arrested. mi yalon ko be auditor general boni la tilimbali yakang masa kunda min kan tolla state enterprise sol wafu masa kunda min kan ni so wafu keme konondola masa kunda mi yalon ko kamoto wafu wuli lulula masa kunda mi yalon ko mo be nyaba la jang even if e donto roke fo say mo bugala fike donto ko den e ka jojol jo ko la mi yalon ka ma approve national assembly fan follow a foran dolla ko yaaja mela saji korel saji ol be fatale dak moro ibo fono la jumale nyim banko ka Thousands of mo cattle. be nyabole ko moto fola moli mimbo fo kam fana ito ko hani tele nyanta fola nita ma fo do mo man nyanna fola it's always about see me, it's always about ntelom atolom jumale moro kabirin kato nyanda kelal nyanda karalal fo ngayel alkana moli yab atole amina kom kana si gabo ko hali ngendel be protest ka pour moli la ko di atole amina worom baraka diya alma alkana moli yab Say go for kila moja sende. okay You listen. ira gara ka bo dole ko inal kana findi so ma dunda jabora jani kamana mimbe be keri ko banko kay tol nyamoje. Yeah. If I see people jumping and they say they support NPP, oh boy, violent and boy, I have nothing against NPP. I have nothing against any politician whatsoever. Why deka bi dañ ko wara tek ci yoon deka bi teguñ ko ci yoon deka bi ay samba bu ya fa bari ay sacca kat dafa bari nguur ngi ci sacca la lalu tilimbal ya ni tapal ya drong ñi ka bara wala so ni mo fo no moro manta to ñafa la ñoy. Yeah, You know? I think Gambians have to come together, and then Purkajako, I mean, they speak on one voice, because young folks, what they're actually calling for, it's genuine. Look at this Russia oil scandal, the government disregard. And the government disregard the reports. Yeah, And we know some of these ministers in who fact, get battery I and think what they should have done, told. I think what they should have done, they should even select a committee. They should actually establish a committee to look into it further. This government never care about accountability. They set up all these committees. They have extended the mandate of this National Assembly committee. But of course, new financial report or bond, they will reject it outright. Nyine man sula fenna puri tilingo ninto nya tama Gambia moro. Ini moka futa tembo dodo alnga finti no balamba tandi ko tonya sabadi molla banko ka nyim masa kundala kuriada masa kundal te minna sodona Gambia. They have no regard for Gambians and they don't care about the plight of Gambians. Moro nyini kan tani tebe jibelo ko saji ko rele ko min be fata. So wala tina Gambian ko nyanta finti la ka tandi ko tonya ni tilingo sabati molla banko ka. This is not about politics and your partisan politics, even though it has everything to do with politics because it's governance. But then we have to put partisanship aside and make sure that we stand up for this country. Do we really love this country? Do we really see what is happening in our country and we still think that we are patriots and then we sit back and say, karanyo lebe ni masakunda kelaka. Alinyabe tonya, alinyabe tilimbali ala kalbe deri woka. Police fula fata jan sanje fula minta mira wala. Musona adoma be sorondi mobe ya longo tonya ni tilungo mantama je. Mobe be deri. Iko almamo lebe obango ka mini alango dina dunkelle modi lara alala. They will speak about Murids in Senegal, but they will see injustice in the Gambia and they will all shut up on it. Atol lara ala jumalla. There were some series of cases here that we've seen people in religious denominations talk through to the government. But nyabala la ko Muslim dingo na dobe surrounding sanjifula ali alonko ye mol fa nyimba ngo kam alonko ye fatti tilimbali an intajirinte yala ka, but nobody dares to open a lid. We've seen the level of corruption. We've seen 70 children killed in this country due to government malgovernance and of course corrupt malpractices that led to the death of over 70 children through a cough syrup. But the case is in court and nothing is being done about it. Where is justice in this country under this regime? We've seen the same regime kill 3 people in Farababanta, Mobebe Dering Kokuta Kering. Nitara na bada le mola dingiral beti nyai musola gadinol beti nyai mola bankol wafi foi dole bije katalai da maltima. Imagine a government that is proactive. Ika amira ko mansa kunda dunia be banna itoli jamano la kafo mole ko all the lands that were actually taken from Jamme, government did not need all of them and they sold them. How about the next government? Will it not need land? Yeah. How about the government after that one? Will it not need land? When we know that the land tenure system in the Gambia was not actually premised on government owning land. Land is actually owned by communities. So the mondingol mi yalon ko atole utana ya jama bulu instead of coal muta masakunda bulu kaje ko masakunda utilize bi anin sama anin sininding ali ol mutali abe wa falda mali ya bata mbedo ni mo koto ngol yemolla na fulo beta ya di la sungudo le murun dayna ro fudu ka rasi molla commission de ka bako no wrongdoing will be found. Imagine selling a cow for 900 de ka mo le no wrongdoing will be found. Ni obora ko yote musumbalti. No. These people need to be called out. People need to tell them what they did is wrong. We cannot continue to be silent to say that, I'm a self-protectionist, I'm acting all big. There is nothing to act big on when you have a country that is being destroyed by pests. This regime is a pest regime that definitely need to be accountable.
You know, No, but Umar, I believe there are culprits. I don't think they are doing it alone, because when you look at the issue of sand mining in Kombosat, predominantly it is done in consultation with the Council of Elders and then the VDCs. They are the one that are at the center of all these things. I can remember vividly. I mean, 10 years ago, I mean, everything has phased out now. With zero compensation. They are left with the insupportable burden of environmental degradation. Because Hanila Baludla from ya betinya. And domoro from sa kolea moluma. Imagine you mean control ko mani boto ba kala mole 7, 8, 900 that the cement boto over 7, 8 sign. So imagine they mistaking a bag of cement for a bag of rice. Gambia muna dad yaraje, and they are monopolizing all these sectors for people who are major funders of the NPP. Moro bara nyuma sa kundala kontrole ko ya jame electoral laws fali nekake kutimi alon ko Gambia dingol tax nola. And what did they do? Within 8 years they recycle back to those electoral laws. Ya jame from official Adam Baro na masa kundala at some point. These people brought us back to those electoral laws where you are asking people to pay 2 million, 1 million, whatsoever. For what? You know? It was never even in his wildest mind to go and pick accountant auditor general. No, it doesn't make sense at the end of the day. I don't think government, it's just that they want to use their machineries to. No, they are testing themselves, and this is the litmus test that Gambians must now accept, that we accept dictatorship, or we actually make sure that we respect our democratic gains. Tomorrow will show if Gambians really want a dictatorship or they want to respect their democratic gains. It's not about Sise, it's about the position he holds. It's about our constitution. It's about defending the Gambia. It's not about the individuals. Just like some people think it should be about them. No, it's never going to be about you. It's going to be about the Republic of the Gambia. It's never going to be about people putting your photos up to say, oh, yeah, jambar fan. Ale mun jambar te fula kaja. Era lo ka ko pura almulla internet o data la drum. Yeda mu da yedu ni mo do ko da resindi e kungoli. Wala jambar ya. Alon Gambia no founder ka mo mu da jambaro de mini alon ko mo mala. That gives wala kela ego excellently to a point that their TCS begin to get too small that they think they can attack anybody and everybody. I remember during their discussion with Pura, I remember, the director of Pura, what is his name again? The director of Pura. Hey, Njokuba, famous side language, he was like this. I mean, what we are doing is bullshit, because you conniving with GSMs, tariff increase. Sometimes it was deliberate. They want to tax all this money to actually get it to government. Ni masa kunda man kodi sodo kotenge. Ni aje koi beta gamtel wafula wale be mola port dila mo kotengol le beta mola bridge dila mo kotengol. Ni ni Gambia wafula for the next 20 years, because the bridge, those people who are operating the bridge, for how long are they going to operate it? 25. I believe it's 25. 25 years. So they paid government a lot of money so that they can continue doing their things. The government is so indebted that ni tara dawo da kodi ni nka fon loka Gambia masa kunda no takodo dila wala. So wale atina they are coming up with all this dry port they are going to put in Sanyang. They are going to run it for 30 years. So for the next 30 years, 25 years, Mansakunda Binala, they are going to be running on deep deficit. They are going to be running on begging, simply because ni Mansakunda be tapalean in Tilimbalia Mola Bankoka, Nini Botaji Watawa. Montaka Mola Jacabo America Gambia wake again funo boy. Famous Sangaraja Wanyami. That Sankara will retain his position without being substituted, without being replaced while he is studying in India. Yeah. It's sad. It's sad. Moranin told me at some point you have to take study leave to leave. Yeah. But people, and then somebody got to replace your position. Yeah. If you come, you do some, but you retain a position. You go on a vacation with your position. And you'll be paid. You go on studies with your position. You'll be paid with taxpayers' money. You know, Master Kundari ndolko lafta minna na Bangkoka. Ni afo yoko, alman la fi Gambia, alman la fi barola Master Kundala. Moro, mo konjang baral tilingon into nyata mandi. Tilimbali ala dlan na tambira. And then if you continue to look at, oh no, I don't like the opposition, you are liking the worst breed of people in our country. This kakistocratic regime is not built on anything. Who are the people advising Baro? The worst in our society. Amanke jutu na de bara wala futa Gambia beti. Who are the people in this government? These are people that you think that some of them are smart. Well, but ni alam minister la karamonyo ni mo kotongol ni alam mo fama boy. You disappointed. But the fact is, education is beyond just getting a degree. Go and write a dissertation on bombing in Brikama Yamra ko womu karamal. Ni afo moli afo ko kudo lam. But tonya ni tinong mandra tama ka jimbanko ka.
Soon sulutol le benyim banko kan. Jumale be bank sana. Like yeah, Jame bought a bank for like 900 million. 10 years later, Barrow's regime sold the bank for 900 million. Moro, economically, does that make any sense? No, bank appreciate. In any mundo, there's a banko sang banko like banko ngasan $10 be after 10 years ngawa for $10. It appreciate definitely. But again, you tell us that Jammeh took all the lands in the Gambia. You went to Ali all lands all beta at Brufut Heights, Ali at Talal da Maltem. The ministers wala baraka dan tani det. Brufut ya kula talaka. Feman taf Toka jamin. pare batam bedu mo tapale ba. Only talk on the list of ministers. Ita toje la je kala burodal toje je. Wala naka ko no wrongdoing will be found because because he knew from the beginning that he is criminal and he was doing all those criminal doings. But again, let's think about it. Moro ninta ko I would let's say which I would never anyway. If I tell you I got like a very promising international job that pays me a hell lot of money that Gambia can never you gotta get that. You gotta get that. So I'm not talking about getting, like I'm talking about leaving it to actually come to Gambia. Oh, I got you. No, I wouldn't do that for any reason. Boy, nkana nyo nakaringa tonya fo nyo edro. Ndaka na do ko bula lang kong kara do ko la masakunda le Gambia. At this stage, no. But the fact is, if I leave that job, an international job, and went back to Gambia to work for the government of the Gambia, I'm not a sacrifice. But within that period, I catapult myself to a position, used that position to look for another international job, and left the Gambia's job and went to that international job. Did you really leave to come and work for the Gambia? Buy what I can tell. International fenkol they are more kenda ballamiti, they are satisfied, they don't need any money from us. They came back to the country, used the ministry to catapult and position themselves high up there, apply to international job. Meanwhile, they rob us of everything that Jammeh had got and then run away with the money and of course went to get international jobs. Wala ka fon tolde ko itol mo patriot tolde. Inyo mo kurun never sodoring. No, justice will come someday. This is what I always tell people. We will know who killed the cops. Junglers will be in time. If they have land without following due process, those land can be taken from them without even doing anything. So that's why we gotta be patient a bit. We gotta be patient a bit. Time will come, another commission will be constituted, and then all these things will be recovered. That is the same thing I tell some police officers who think that they are they are untouchable. They will go. Yeah, be like a nongo chika ka fay mo do ko jow yalla fam do kere man ndoger wolle mo jaw balati man afa ondo kere mo bulu uniform jol nga amere tol fis yata la bar ñin la fam jow yata mo be an ali ba do ma fon solo mo day ay bu do ngolo nice. Yeah, I don't even understand but tilimbal yan intaji nte yadro because sembo le be tol bulu mo do nga ala be mo bele to nyabe tamala lumbe no amal java masa kundala kundata wala ku fonto da bar ni ndongol min ka finde ko kana si police station kan to lan ndongol to ku ya Albert Denkela la wara nalia janjung, so the amo kana me wodo kotengo. No, that one we should not actually give a breeding area for them to actually go ahead. So we call on every respectable young man who knows that something fundamentally flawed is happening in the Gambia to come out and show their dissatisfaction. Yentola ke monyol ni mo kodongol mi muda minike sabotage du maka kalkol ka fale alkanaje. Moralata ndi wala konko. Ntol buka nyinke moye, we are not doing anything for Kemo, we are not doing anything for another person. We care about the good of this country and we will come out to show our dissatisfaction. Let me even put this cross because we don't care about people going to police station to be asking that lekana yena ñuy andil lek yen nga fekk ñun ñuy dunda ngeen dina lek kan mo soxla lek dimbalé len ñu dem len tok seen kër yi bala ngeen di dem tok ci police station di ñu jow fofu noonu. It's painful looking at the likes of Kemo, the cybers, at least they have done something for themselves. When you come it's so ridiculous. These are the people, if they want to go out of the country, the next minute they can go and focus on themselves. It's not even next minute. They can leave that police station and straight into America. Who cares? Yeah. And then who cares? Who loses? Who cares about anything? Yeah, definitely. I'm on for Dundulala, I'm on for Kekola. So what is the point? Definitely. So me yalo min ika molle fon jibe min ka fo ke kele fon yewol fon jibe fon moro alama jabo da di ala marché fon to man dolman sula mola go fon mi la de it's a love for the country nalbe diam la mol man sa kanyang nalbe kuma tilimbalo fo mol ali akanyang nalisa mol fon kon nalisa kanyandi. Yeah. But pretending to be liking people and going to a police station to talk shit about them and calling people on the ground telling them no watul kana jana adunda jabora jana yo yep ay jiko nafekala.
Definitely. You know, That should be condemned. You know, It should be condemned, definitely. I think even I wasn't surprised though, because Killer made the same remarks. I mean, when the first protesters were arrested, you know, he amanyang famanyang kadon domol laba. Ako all kind of findi, ako all kind of findi. So when they be the arrest and stuff like that. So what I want to put across is yung kongkotol la kulubali afon nyanda danna kelala. Ndadu mdamman detu la jede. Momi yalon ko modi la kodo kafun nyola ya di tala ita mira follow fenna follow fokata boga samala. Yala waya tandila fon ita hakilo we domol la kam. Dolman konkode. Dolman sula fenna mo bulde. So, you know, Allah kulubali adia mo nalba kan alba da domon nal because ni one thing ntol we will identify ngo minal tarala lo terrain neto nal ya diandi. Dol manga konko di ngolti ñun duñ ay samba boy bu len ñu yab lolu rek lañ am pour wax ak boy yoy nonu because you know trying to undermine people is the height of hypocrisy. Ani parede koy be fon fenken de bu kale kam angale kan si fala fal da kono kuma buka fono je kam na mol mi yalon ko ponsele ba faare ngi da kon ala na mulu al kal ka kuma tilima ngo ilo grupo fon be fon be la fon wala ka kuma la fono mo be mi moy foko parado ka molle undermine ro ka kuma tilima lo fo molle adol mu jumal let adol be diamu la mo bu ka lon fon fal ka eni mbila fon fal ba wof la od la koy no konkotol ko lo bole anale o tilen tolla de nalbe benna jele no nga nakindi nyola ngal bad la somal be min fola sinen nga kutayande ko ndolla baratalti moro ngana time jani bake man kon debe dami ñin la ko kangena stress le so no ngo you know parandala no ngol de gay no nga ngam ko le dugara so may findi fane momo la foy so ma dugare no findi e balam batandi de oh this ones are trying to sabotage ndolla ta la ko galam ko libe min kay be tinu wala kam definitely and ibuka mo la dulatay ibuka beresika ibuka mo neng e ka falo ko masa kundal tilingo nin tonya tamandi wo man tana ya hanu dulato definitely and ke mo du mota falo ko ke mo len tonye mo fi wax ni mo fi wax lele ke mo day rafetal rek. Very, very peaceful But guy. even in our organization, sometimes I feel like, you know what? No, we can't do this. We got to cut this crap. It's like, no, take it easy, man. Yeah, definitely. So, Yeah? I mean, these are comrades, they are in need right now. And then the only thing that we should be saying, or we should If be we can't doing support right now, them, yeah. it's just to back them, support them. You know, they are comrades in need right now. And then we have to stand in solidarity with them. And we don't need anybody to go to the police station. Kemo knows he's in the police station and he's okay there. Whatever is going to happen, continue the fight for accountability and justice. Kemo told them clearly, this is not about me. I don't need you to come here. Go and talk about what is right. Go and tell government to do right. Ni benta mutala yamuta wanya be bulije. But to nyamu minti ntolbe ka minke lal tale tawo ke lal bona nyim police station oto jankana si janka val nar dom ntolman sula domor la jang ntolman sula ka ko ale na si janka alfon fenken di janko al balafa ntolman ke balafa dignity. Exactly. You know, we came out, we know why we came out, not because we need anybody to come and tell us what we got to do at the police station. Go out there and continue that struggle. Tell this government to do right. That is what every Gambian need to do. Nobody needs you to come and tell us, oh no, you know, the manyo setting yom Kemo. And look, you don't need to call people. I talk to Kemo every day. We do everything together. So we don't need you to call to say Kemo Munini. Kemo is in that prison or wherever he is. We still got to know what we got to do. So we don't need anybody to tell us that. Go out there and tell government to do right. It's not about the person they are removing. It's about the position in which he is being removed. It's about what legal basis the president has. Moro, nko mbekela minister, foka ko moke minister by force la tisila. Mbekela minister yani mala fikela minister yani by force bekela minister tile. Yeah, but so yana sai we atandile ko kule benyi molto. Exactly. In fact, as far as somebody didn't approve, actually, as far as somebody didn't consent, the application, I don't know why government was in a haste to publish that. No. If you even tell me, if you tell me I want if you tell me I want you to go to this position, so my kaito and the kaito accept or disapprove, I disapprove. That's finished. Yeah. But even if I had applied for the job, you interviewed me for the job, I accepted the job in that instant. You sent me the document and I rejected in that document. It's still within my rights. Yeah. Let alone you tell me I want you to get this position. I said, okay, in a maslaha, because in the president's face, you cannot tell him, no, I don't want that position. And then they give you the official offer. You looked at it. You are long. These people are trying to trick this guy. Yeah. The government is very manipulative. And the public has done something great there. Because if not the public pressure, if not for the public pressure, maybe the guy would have gone because he defended Mabo and what a Mabola. Yeah. At audit level. This government hates accountability. This government hates to be audited. And this government is the most corrupt that ever existed in our country. Moro. Moro nga dawodo man kay fitro fela sida fango yalon.
Yeah, ko. Kaya consider sa but nongol You sa know? elephant dale. Ita solidarity show. Yeah, ako phone ngele findi, you know, because nyindolo ko itol ka molle boy ko de ka molle kumane ka foy kana na puri endala bol wole to surrounding. Afoy ko wota kela. Gambia manke itol tati, afoy ko itol la dual manjabi moti jang. No, that's sad. That's sad. Tol manke sada dingol ti de mo buka kodi mobilization tol yede. E kana mol yabu. To Definitely. nyani tilungon tol buka moto nyen tol buka kuma tilimbalo fo mo moro. Kabiri mol nyanta bunyala tol nge bunyale. Yeah. Kabiri mol nyanta respect la tol nge respect le. Para kabiri mol nyanta dala kara mo tol dala kara mo tol. Kabiri mol nyantela, you know, whatever they need to establish to get their things going, Kemo and others in Tolong work junale. Yeah. So mota will be atara, you know, itol malon tol where we started from it have mole ko itaka ikan tol undermine purun tol bole to prison o man ke jowi afamat. Ita ma mol min fango long ita mol ma ko no woli ita ma ko puri ita bondi bi ita ko ka bol la ko na puri wol sorong. Imbol mam betea. That's sad. That's it. Itari nyokan je ko ngawla wulin ningol. But if dollar killer, you know. All right. Whatever your names are, but those folks that went to that Kodu police station, then by St. Kiri, by Lipling and the Def, them talk police station to talk shit about Kemo, bro. Baro then go take a side, you not yen, you jeflante. Al Kulubali Atali, Al Malfangolong, Aliamara Gambia Malaketa Ablalet, Ntole Kulubaliata Tintinyatalti. Police ol mandan kal ko lide nin kulubali alom kom tol ka jaay ka diata nyami bari kam malum molle ka je ko na fatala Killa Ace and your crew, you have no fucking right ngeen dem talk, you know, ngeen di wax rubbish about Kemo si police station bi yen ay ñan ana yen ngeen donu Gambia ba ngeen fogg na kom yena mom you have a soul that other people are trying to hijack. What soul do you have? Accountability in the Gambia belongs to you people, that nobody should question anything in the country because you people are the only people who have the right to question anything in that country, bro. Al mol respect alkana mol yab alkana mol friend da mi alon ko inal manya na futala alkana mol yab adola barakata Kemo di adola Gambia di yaba Kemo nya adola barakata alu bañol de ka foko wala fatol la sola steal. What soul do you have to steal? You don't even have the you know the common sense to understand in the environment where you are talking about people. They got their relatives, they got their co-workers, they have people working under them who were actually there to see them. You have the audacity to sit there and talk shit about them. Moro mala fi nga kuma tiñaaru nga fo ñoy de ntol mangi sada di ngolti de e buka go fon mi ken tol ye dal kana mol yabu. That is all I got to tell you people. Te wax bi du sori de bu len ñu yab lolu rek lañ am pour wax len. Like you people said you will not come out, stay in your homes. We don't care about that, but don't come to the police station and talk shit. Rewande ko ñepp ko mëna wone. Mo bele sa kulubaliya ni bala firmo ni you know kalamta baliya tandino alkana mol yab. You understand? Adult dala sila police station dal kan tolla bol to ku yar ko kuma tilimbalo foy ma tol jumalti. What kind of a disgusting life is that? Even if you don't like the people, you don't want to be associated with them, sit at home. For Gambia matter like to tell people what somebody need to say and what somebody does not need to say, or where somebody should question government about what it's got to do. Or because it has to be your soul, because you can come and jump over there and then people will, you know, go and put their monies together and give you. Allah kulubali adan dulala balade. Ma kumas follow fam. Ngal bar dal bena min follow. Mo dawar balo na ko bala firma mo beleano. You got to respect people for who they are. Otherwise, let's face off and then, you know, lu yahu na yahu. Bulen ñu yab. Lol lañ am pour wax len. Rewande ko bi dafa doy de. Nga ke mo def de nice man nak nice la xamul ku lu bal yalla bo la bulala. Adol tande moti jande. Imagine somebody left his way, went out there. We are talking about accountability with all the nonsense is happening in the Gambia. Atol man fenso dal be min fola kadasi police station of fond. Alman si yalla suwol ko nalia foje. Alman si yalla vul dalia foje. Fokadasi police station daga kulubali ko mo fo maril ma ko kuma tilimbalo fo maril ma. Atol ñom mo jawol fond na mo so Gambia man. Hani barola fon fisiata atolti. You people are worse than Barrow because you're so disgusting in your behaviors. Your inner beings are so terrible that you pretend to be people who care about patriotism, you care about the well-being of that country. When in reality, you have ulterior motive. You hate some people out of nothing, simply because it always has to be your soul. Oh, it's your soul. Atole so so. Moro, ndole balo firintalti nak. Also wolonde. Am nga mana ke mo len Allah. Mom def de nice al. Man nice al la xamut. Bo len ñu yab, lolou lañ am pour wax len. Momu len Gambia donu len ko du yena ñuy wax lu ñoy wax fuñ koy waxe ak fan la ñoy dem and then ñun lu ñu góob rek dañ koy gor because xam nañ ne ñun we don't depend on you people, we don't depend on people to come and support our cause because we do what we believe in. We started doing that
decades ago. You nekkuñ comme boy yi para di génné ben single bu ñaka fayda daw dem tok Sénégal en tol manké wolti yalla atol kam fo ke moya ko man te bola folal yalla ya moy ko sinta manké man duma tapet te ñun duñ ay ragal de aman jari ngo falé fangal ñanta wollon nalé atol kam ngunu ngal kata si yalla ko nan ngol to wala ta si police ko nan ngol ka wuliya ni kuma tilimbalo sara je ntol kal ñako no jibe nga falé ko al manké fenti al manké fenna fenti al kana mol yab. Who the hell are you people? That you have the audacity, the guts to go and sit at the police station to be talking shit about the young men? That they want to steal your soul? Or that you got a PMC? We got a PMC because we are coming into politics. Ñun nobu ñu lolu te wax nañ leen ko bu yaga du tay. Te nuñ fay ñëwé du yena ñu koy wax. Yeen bo leen di jaay garaaw lu garaaw leen tous toju leen fen. Ay waxi nañ rek ngeen fi nekké. Bu leen ñu yab. Lolu rek lañ am pour wax leen. So that's just all I got to say. Nothing more. Kemo is doing okay. The young people that you claim that he was actually, getting kids to go out there, yena muna wax lu let dudul dega. Yen ñu nekk fofu ne yena len mag. Atol les yara wolti. Moro alkana mol yabu. Ko kele ndembo fala len tol manga sada dindede. Ndol man sula mola taransula. Ala de maroka. Ndol man sula mol yela taransu kafun nyoka. No. Moro kabenen doku waro sida ndol ngan na kurtol le sidim abamban tantara doku wala. Ndol buka sika kuma kalantango fode. Ha. Andum pour kam fam bonni ku kono moro a jartan tole ko belal tolo ngono len tolo ngam fangono la kabiri nyantam fangono la alkana mol yab tol kam mol jiba ka kulubal ya ko motili wala tol yamada ko atol mujmal. People got to fuck off, man. Fuck that shit. And people got to cut that crap. Bu len ñu yab loolu lañ am pour wax len da ngeen di dof lu ñun ñoo len gëna dof nak fo len ñu o rek ñu fekk ci len fofu nonu alkana mol yab alal fangolo ngale dandula kal fangol alla kulubal ya la na tambita la silam alga menteli police ndol manga police oldi ndol le balo firindaldi anu ndol le kulubaliataldi alien kumandi dawda men altara la wolto en yabate bi moy lan en amulen even a single thought of what I better know what to say in this police station. Why ngeen dem talk police station ta di wax rubbish about people who are inside ñoo xamantene dañ taxaw ñew taxaw xéxal den yeen ñeneen ñi buñ leen tiyé won pour ñom ñu gëna. Do you think we need anything from the government of the Gambia? At least probably you don't know people. Kemo does not need tarfatal aini from the government of the Gambia. He does not need tarfatal aini from any person who is actually gathering money to give another person. Hey, one day, people put together money to give you like $500,000. Chicken change that you have the audacity not to even sit at your... If you have those ill feelings towards a certain personality, go and sit at home and say it to people that care about that. But you don't go and sit at the police station to talk shit about people who are inside there. And thinking that they would not actually get to know what is going on. Amud dara luy dox ci deka bobu ñun lu duñ xam. Fenta tarlo banko kantol man ramil lonkan alkana mol yabu. Ngola foto romba min falale. Ano na fula nyanda. Alon kom telephone dia mol lo nim param paramo. Alkana mol yabu. Ngada wodo. Kemo would actually come out. At the end of the day, lolen ngo ale min no alta o kal nim baro yake. Ndola haji sunkan ni fanantige. Anon tolo be min kala na fango embo kelam fango la tol tante ni fan fente ni banko ka. Alkana mol yabu. And stop calling me to say no fatal di mané yabaate bi dafa doy luñ mayut baro duñ ko may ay samba boy mayuñ ko kenn de ñun yabaate bi légui ci deka bobu jëlaluñ ko kenn kuy tok nga wax lu bon ci ñun du nañ la wax lu ëpp lu bon bay leen yabaate bi. You people are so sneaky and snitchy. Almanke mo kendel di mo kendel jiko talla, you have to audacity to go and sit at the police station to talk shit about somebody that you know nothing about. What the hell is that? Kemo la len def. Boy Bini is so clean that, bula hole, naman balafe, natara, he talks to you with so much humility. Sometimes I'm stressed out. I'm like, dude, no, it doesn't work that way. We don't get along with some of the things because it takes that every other person, you got to be nice to. Go. Ebuka nyinya mo befe because ni modol bi jol man buka nyinya julo jo mo kende jikote la. Bara biyal mo la tandi. Kada si police station do kan dongo tokuya. Ka kuma tilimbalo fama je. Because atol le solo sudo atol kai America this is a popularity contest. Do we care about that? When Kemo needed to be known, he was. When we needed to put up a mark, we know. We did so. And when you needed to actually put our trademark out there, we did so. So ntol man sula hani fenna atol bulu. Atol na low grupo. Dalon ko jama bi atol nena man ken tena atol man nyolong fan tena ntol nena atol man hani fenna affaire la fonction. Because yalon te akolera nyaaw moro ni e fangolo ke dandulalon. Bara yabate man taw tala moyde almol ñini kan tolle baro firintal tin kulubal ya tal tin tati nyatal ti baranka jelo ko manjara la nga ñoo horoma nga ñoo buña. When people are at a distance waving at you, I dawoto, alkana mol yab.
bara fokata si police station do ka yabade kumo fo mo atol lon jumalti atol barakata jumalti nyim banko ka atol muneka im banko ka moma min keno kamera ko atol tamu kulet you people own it so and then nobody got to say anything about accountability and all the rubbish that is happening in the country. It belongs to you. Oh, you are self-employed people who should be talking about accountability in the Gambia when other people do all they want to steal your soul because these people have to come and gather their money and give it to you ntol manke wasada dingol ci alkana mol yab yabate bi dafa doy nak sen wa alla munu diamu la mira bara sa dat al nyanda dankelalal atol kon dol Kemo ka dindi wala mobilize ni wala fenkete dindi juma atol siada jumalti wol kon atol mang you don't even have like the heart to say what ntol nit ñi ni bebe ku kili nan kamira Gambia la ñaado tal atol yo ke competition of islam ngo nem baro mera jay meje bara kulubali amanta wata la ledi so nga dawodo alla yabate yalon kom men ka ko no fadel ñi wax bi dafa ñoo bari mané na egati len ko ñun ñoo leen gëna dof nak di ngeen di sadikulu len atol kal fon le balo fin dal balo man firindi al yakuma tilim balol min be fo lan tulo ba belale yabate nak dafa am fu muy yem you understand ni atol ni Kemo mantara level killing in any aspect of human development lolu nak ngeen wara xam sen yabate bi dafa wara doy ni da ngay xam sa bop nga am fo wara tek sa tanka alkana mol yab alal yab mol long atol la yabate fon sembo warta la saying da ngeen rew nak da ngeen yaga rew du tay waye ñi ñoo leen gëna rew nak ngeen xam lolu da ngeen di dof lu ñi ñoo leen gëna dof alkana mol yab okay sen yabate bi nak am leen fo leen ko yobu jaja what you want. Anyway, that's all that I got to say. Kemo is doing all right. We don't care about any of you. Mane, alkada police station do ka siwo da ka ko ndax leka na ndax leko ñun buñ yagé leka yena ñu musa jox leka da ngeen ñu bugay jab xana atol la baati na do nga domoro ko wala do nga domoro bal yak wala do la bolé domoro ko wala domoro bal yak atol mu jumal let ika sadaka mu ka fu minne wala ba fa lan dol ko fon na bolé domoro anko alkada je ni yamay ba kulu bal yak mo fon fala je al si yalla suwol ko na yamay al ya jibe fay be fala jele Allah fta wala jal ngo alisi yalla suwo ko yalla kulubal ya ko mol fo jal ya ko sali nge jibe no ya jibe mimbe kala moro atol yabate da jaw kala man atol mo jumal let that you think you own the country, you own the people, and you got to tell people who got to say what. Hey, lo neka nak dafa am fu muy yem nak kana tambo nal kal botil na mon la jan dolle balo firindal den kulu bal yaltal so also wolon jey mané ñun dañ len falé wuñ baro ak kenen. The whole point is this country got to be put on the right footing, and any person who think that belongs to you, ñu nak yow la kenen ak kenen falé wuñ len ngo Gambia futata wo temboloto kafuko kan that pretentious behavior of nice alali al fonke mole na fikin ningol te karasi police station at the end of the day man dansi ken sangolo wod dal man effort ke wod dal kasi wod dal ko fongol to ku ya ko den o ñom batara yalla fong be kering. Look, I don't think I'm all wild in there. Before we get to a point saying things we don't want to say, we better just leave it at that. Boy, Sanabairo. Nakewa ite la kuwa kante jakal la boy. Ita ka NPP support min fangola. Nda bukola understand. Bara butu ngamoya faka fonde ko Umar. Ita okay boy moro. Koroke ite la kuwa kante jakal la NPP ita ko support in this modern day. He? Moro alma jabo da dia la marseto Kado kuwa mbe Gambia nya bolal. Kavoko, you people are smart trying to play tricks on the account and, the Auditor General. Kavo, we are promoting you. Promotion of Muntumala Wakera Force in Bangoka. To say, he accepted and he later declined. He accepted verbally. Where is the coalition sign agreement? When have verbally saying yes means like you must go. Because everything in government is on paperwork. You gave the person a document to say you are appointed. He declined it the next day. And you already appointed another person and say he must forcefully leave. After when the president does not even have the right to remove their... The whole point is not even he accepted or declined. No common sense, no sane person, no really, will think of, appointing the, Auditor General into another position. That already in itself, that thought and that attempt in itself is actually infringing, on accountability processes in our country. But you masakunda kurungol ti masakunda jawolo masakunda la mi yalon kamallo an fenka nama nga tilimbali an intapale yat but atol dol ko le support e ka fande Omar ar mol tenkundi way en sen affaire dal bala fa la fa warta ko nyabe tilimbali ala nyabe sunyar sun suluto la na banko kan kan wo ben ko le support because some of you simply just hate the UDP or something else ndala hajita UDP ni NPP la politiko ngo mo la banko be lola tinwon to nyala kan bara ñim penken ni wala fana min ka ko itabi da sira police station e kan dolla bol ne wodo wala ka kuma tilimbalo folma moro ndol mam mo ñako ne jibe ja ñun dañ faale wu fi ken we don't do nothing because we want to please or we want to converge with certain people or nim modol le ñanta mbulo du nañu bulu no
anin tolo mo fula long ko tolo mo fula kada monkey park nga mola pegol be wuto je ka ko bunta lola janum bu mallo je so ko ka ko nyin sada dingol mi yalan ko e ko tol we are stealing their soul. What kind of a soul are we talking about? I don't let mo sola so do mo be min sunya la tol bu alma mol tenko ndale mol dan. Anyway, thank you ladies and gentlemen, but you know we wait for tomorrow. Akara mole police station do man sula la je ane court ni kan na bol sama court alkara je man sula la je ni al samba court dung men alta leta fon bondal fon ka yamoy ha. I told you, people need you people. No, we don't. Some of you are pretentious. That is how a lot of young people are. That is why from the beginning of things, dole beje katarala meeting of the Buffalo Masakunda ko le nin dumala. Gambia for ninkel ni min ko ilata wala la fon ka fake fon barande. Some of them. Even though you have very genuine people, you have some of these samba boy yo xamantene ken xamul luñu don ludul ay nafeka yu ndaw. Alkana mol yab. Ay dawodo nak ngol so dama min folali. Baran to labbo la to mon kuno wala. Hana dunia la dunia ka da ke bal ni mendi wal jelato kalbo kat la wal da ko na tare man ku kala simply because they are holding the government accountable. You are holding the government accountable instead of working together. Atoli amira ko wal mato la competitor la in what e kaldio sarali la jefo ya amira to bal fambul. Do you have to belong to a camp to actually fight for your country? That you people just jump and start talking shit to people. Karasi police station or kumatilimbala from wal from I don't have fun dogele ni alje ko rek ibal record la nganal publish dunia be ko na man berea tol mo jaw bal la fon de way evil doers do ñew ci sama platform be pare dima wana ma bro yow da nga am sa platform da nga tang da nga demal sa platform nga tang boy tang man mala ala pour nga ex sama platform di jema tang man sen yef yi man duguma ci man tarno so ñewuma fi di ko wax pour ne dama ko xex pour ne dama ko xamut waaye ndaw réew mi su fekkee ne bëgg nañ mu dem ni ñuy jël ñun ci suñu bopp as citizens xamante nañu kon bu fekkee ne bëgg na réew mi dem ci kanam la koy yàq dañ koy teel a xeex ñun xamante ne ku ci nekk xam na fi nga mane Thierno Sow bu fekkoon ne place ba mu amoon Gambia loolu génnewul ko fa si time Yaya Jammeh ba mu exile ñëw fii mën naa am ne nu ko du doon ñëw fii parce que jawaram mu ngi amee compagnie bu mag indi Gambia. He don't need to be here if he want. Jawaram moo amee maybe ginnaaw yaay taaliben soo da mën naa wax ne jawaram bokk na si ñi jigéen ñi amee insurance company yi gën a mag indi Gambia. kon bu ko neexoon mën na ñàkk a ñëw fii waaye su fekkee situation am na foofu mu daw ñëw fii nii. mu ñëwaat man naa moom ñu amaat the same situation who am I wala kan mooy ñëw dama wax ne doomi réew mi yow waroo wax lii Thierno Sow mii ci boppam bu taxawoon du ma wax ne waroo wax lii ñiñ fi aj taxaw ma leen mosu say ay wax kenn mosu leen gis ma aj ku ma xamul waaye su fekkee ne Thierno Sow man dama ko mag mu nekk sama rak ñu nekk fii gënu maa bëgg lu baax gënu maa bëgg réew mi buñ ko joxee place bu fekkee ne luubal la fay nekkee ma gis ne moom nam fa duggee sax moo njëkk jaara di yoon moo njëkk dëgg ni mu duggee si place bi parce que kenn yëgu Thierno Sow ne apply na job wala anything in fact affaire bi ni ñu ko defee over phone call lañ ko defee most of it transition bi ñu def nii pour génne fa Modou Cissé war faa indi Thierno Sow ñi def ko nguuri Haalpulaar ba pare léegi ñu ne laaj duñ ko wax dañ koy wax de barke Rasulullah dañ koy wax di nga bi ko Macky Sall bëgg def Sénégal yi day génn wax ko ne do ko bandum yii nga bëgg fay indi moo fi dudu amati te Adama Barrow nguuram gi ñu ko war yëpp ci loolu la ñuy yëngu ay ne do ko bandum government bi la ñu nar a indi fii nii bu ko defee benn liggéey du fi mën a dox lan mooy ndey génnee nit d'accord naa ne président la waaye président dafa am nu muy génnee nit ak nu muy génnee nit surtout koo xam ne dañ ne kii place ba mooy liggéey président amul doole pour génne fa nit kon bu fa génnee nit dafa indi mbokkam dañuy wax ne nguuri net doo ko bandum la Adama Barrow di def booy pëli la bëgg a dajale foofu recruit ci réew mi defee ne say mbokk rek ñoo yelloo place ci réew moomu du la njiit bu baax te Gambien ci war nañu taxaw génn la fa lu ci nu mu gën a gaawee waaye nit ki du taxaw di def la ka neex yow nga xam ne li muy def nii ëllëg day indi musiba si réew mi nga taxaw naan ko waaw war na koy def
man duma politique noonu réew mi boo gisee Gambie boo gisee nit ñi mënuñoo bokk benn xalaat façon yii la day commencé parce que bu fekkee ne Adama Barrow tey ñu ngi ko jox nguur mu dem di rocci nit ñi di indi ay mbokkam di rocci nit ñi di indi Haalpulaar yi fu mu nekk nii is tons of them waa xanaa ñoom rek mu yore foofu Adama Barrow dama mën a wax ne moom kum appointé rek Haalpulaar lay doon xanaa Haalpulaar yi rek ñoo jàng ci réew mi xanaa Haalpulaar ñoo war a jot place ci réew mi damay laajte rek te UDP ñu ngi nii barki every day ñu ngi leen di wax ne dañ tribal réew mi dafa am kumba am ndey ak kumba amul ndey UDP mën naa tribal because moom members of UDP la jël UDP souvent luñ leen ne ñoom soose la ñuy jël déedéet UDP liñ leen tubaal mooy ne ñoom seen members la ñuy jël ci jox leen place ku nekk nag mun na nekk members of UDP ngeen ne UDP waruñoo def loolu de by hiring members of UDP jox leen place waaye Adama Barrow mën naa hire Haalpulaar yi comme moom jox leen place it's normal sawaay bu ñu bëggee defar suñu réew dañuy ànd ci dëgg li ñuy attaqué nit ki bu ko keneen defee nañ ko adressé mu xam ko nañ ne ko déet barki démb rek lañ fi attaque UDP si ne ñoom dañ fi toog seen membres yi rek la ñuy jox place ñu bëgg leen a rey ak wax ju bëri fii si réew mi te waxuñ ne soose rek la UDP di jël ñun dañ ne members of UDP rek la UDP di jox place waaye léegi su fekkee ne ñun ñu ngi nekk foofu mënuñoo muñ UDP jox seen own members a position si réew mi ñu liggéey lu tax ñu war a normalise Adama Barrow di jël own tribal nitam di leen indi ñuy occupy position si réew mi te nag ay ñoom ñooy génne du door seen dend ne ñoom ñoo ëpp ci réew mi di nga ne UDP di génnee ne ñoom ñooy di biggest party in the Gambia noonu la Haalpulaar di génnee ne ñoom ñoo ëpp ci réew mi te dëgg la nag xaaral ma xool ko yow ñu ni Gambien neen waxagu leen seen soxla yéen waxagu leen seen soxla du ngeen bëgg a wax seen soxla du ngeen fi indi coow yi bàyyi leen ma ak Adama Barrow ak Thierno Sow ok bàyyi leen ma ak Adama Barrow ak Thierno Sow xam naa ne yéen ñi Haalpulaar yëpp a ngi jóg fu mu nekk nii xam nga réew mi dafa am lu ñuy gis duñ ko wóoloo wax parce que danga naan bu ma ko waxee dañ may attaque man ragaluma ku ma attaque ok waaye li nga xamante ne ñu ngi koy doxal te mu may métti si sama xol di métti keneen ba ñu koy waxtaanee man dama koy génne adressé ko pour ngeen bàyyi ci seen xel lu ëpp tuuru bu fekkee da ngeen ko jàppee yëfi tribal den jàppee leen ko yëfi tribal man amoon lu may bañ ci xeet amoon lu may bañ ci xeet yéen mënu leen a tax ba man maa leen gën a dégg pël sax te nit ki boo xasee ba dégg làkkam xam nga ne bañatoo ko waaye dama la ne ñun ñi ñuy jël ñi da leen jox place nañ clean man lii laa wax Adama Barrow su fekkee ne mu ngi joree nguur gi Gambia di xaaye Haalpulaar yi da leen jox place di génne ñeneen ñi di xaaye Haalpulaar yi ma tuddal la ñaar fukki pël ak ñaar yoo xam ne tey ñoo xool suñ key position of the government is not correct buñ ko gisee war nañ koy adressé baaxul dafay tax nit ñi gën a mer te Thierno Sow si boppam xam na ne fañ ko yóbbu na le ñooñu soxla wuñ ko moo tax dama gut parce que ba ñuy génne Modou Cissé staff si boppam ñoo taxaw baare bunt bi moo tax ba léegi comme fama nangoogu ñoo wax Thierno Sow pour mu dem liggéey waaye bu fekkee ne loolu yëpp passé na ñoom bu ñuy remove nit ki nañ ko def in a civilized way waaye du ñuy ñëw jaay nit ñi réew ba pare di yónni police yi ñuy forcer nit ñi da lay génne ci seen office yoo xam ne président bi amul benn doole pour génne ko fa ngay ñëw na loolu duñ ko wax ba pare gi indi fa mbokkam nar ko fay teg yow place bi ngay xañ nit ki moomoo ko amuloo doole pour génne nit da nga war a xaar ba contrat gam jeex rek sooy replace nga replace ko ak ku la neex loolu yoonu kenn nekku ci
waaye 9 years contract la am daf na 3 years bàyyi ko mu motali 6 years mi bu paree nga bañ a renewal contract am bi bu fekkee noonu la demee waaye léegi nga forcé nit ki na ko bàyyi force da nga dem fële kooku mu ngi lay wax ne man fii laa am contract fii laa sign contract bàyyi sama contract jeex nga ne déedéet yow nangoon nga démb soo doo mun a bañ tey ban lettre moom ngeen wane ne kii nangu na wala kii bañ na ban lettre ngeen ko jox yéen da ngeen ko call jox ko 1 hour time pour mu dem si state house bi because Adama Barrow dafa war a génn lan mooy ndey nga toog ba 1 hour time nga ne nit ki da war a soxla within 1 hour xam nga Gambie façon yi leen daan def si time Yaya Jammeh itam NIA yi nii leen daan opératé si time Yaya Jammeh dañ lay call jox la time boo xamante ne yow sa fir bi mooy njëkk a dem yëfi intimidation yi ñuy doxalee ci réew mi loolu la ñuy xeex ñun parce que nit ki boo koy remove itam jox ko chance at least Thierno Sow buñ ko appointé mënoon nañoo wax ne ñu ne Modou Cissé dañ koy remove from audit department to the trade department kii moo koy replace loolu nekk headline of the news ñu xam ne bi sàngam kii dana take over position am waaye Modou Cissé dana dem minister of trade Baboucarr Diouf dem minister of defence li nekk news waaye xëy rek gis ñu humilier nit ñi ci seen office yi réew ba bëgg a dee di jaay réewaange si kaw nit ñi léegi ngeen ñëw ngeen ne nit ñi duñ ko wax parce que yéen a ngi bëgg a dugal seen bokk ci place boobu noonu parce que yéen a ngi bëgg a dugal seen bokk ci place te yéen ngeen ne yéen a ngi lii moo lay wan na Haalpulaar yi danañ yàq suñu loi bi si réew mi parce que yëfi forcé la ñuy doxalee ñoom parce que li ñu doon barki démb nii Modou Cissé yëfi forcé la bu ñu xamoon loi Thierno Sow dëgg la seen mbokk la bëgg ngeen mun koy jox liggéey bi waaye ka ngeen ki fay génne jox leen ko cër ñun ay doomu aadama lañ ci réew la ñu yor Modou Cissé Adama Barrow mooy président bi d'accord naa but Modou Cissé independent body la amee nguur yoru ko nguur amu ci moom kàddu nguur amu ci moom doole parce que moom mooy lijjanti koppar yi nga xamante ne moom la ñuy luubale te bi mu defee liggéeyam Adama Barrow moo njëkk a génne na kii li mu wax par parlanto la lan lañ dégg barki démb ñu ne because UDP yan la so ñoom mun nañoo def heure bu ñu defee njaaxum rek layal nit ñi bu ñu waxee ñu ne UDP la foog ne dañuy manipuler xeli nit ñi pour ñu foog ko ci UDP loolu lañ fi du def fii ku fi def rek ñu wax ko di nga Adama Barrow bu jëlee nguuram gi def ko ñëpp ay Haalpulaar itam fii la ko nit ñi da waxee te danaa leen wax leen barke Rasoolullaay bu fekkee ne nii la ñu yaakaar ci réew moomu dara du fa sotti parce que gi ngeen Guinée Conakry nu mel mooy réew mi gën a dellu ci Afrique te bu fekkoon ne ñii mën nañu liggéey nu ko doon foofu la ñuy liggéey ok olof yi dëkk Gambie parce que boo leen di adressé da nga leen di wax ne bu fekkee man nangu ngeen a liggéey daf leen ni Sénégal parce que olof yi Sénégal lañ jógee moom pour Guinée lañ jógee soose yi Mali ku si nekk am na foo cosaanoo man du ma nëbb samay wax du ma toog fii di politique boo xamante ne ni man dalu suma xel lii politique bi baaxul Adama Barrow mu ngi koy def baaxul Amat Bayin xam nañ ko nguuri Haalpulaar la ñu bëgg a indi Gambie comme na ko Macky Sall defee woon Sénégal loolu ñun duñ ko tangu te soobee yaa danañ taxaw pour xeex lu ñu man ne réew mi lu ñu bokk mayonnaise bi moom ñun ñëpp see bokk tëkk waaw mayonnaise bi ñun ñëpp see bokk tëkk ku fi def naka su du noonu danañ la ko adressé réew du benn xeet moo ko yore du ngeen mën a jël Haalpulaar yi dugal leen ci nguur gi ñu fees fa del ba pare ngeen ñëw na duñu wax na lii yëfi tribalisme loolu mënul nekk parce que yéen ñi ngeen di jël faalewu leen ku jub ak ku jubut yéen tànk seen mbokk la rek da ngeen koy jël indi waaye xam ngeen ne bu fekkoon ne ku jub ngeen di seet du ngeen fa génne Modou Cissé dafa indi Thierno Sow mi nga xam ne mu ngi New York fii ñaata at léegi laabi na place am yoonam ba dem dugg fa xam nga ñun lii moo tax ñu bëri du ndee topp politiciens yu bëri parce que ñu bëri di xeex ci politique bu nguur ñëwee ëllëg ñoom duñ ci jëriñoo ñi ci biti outside ci ñooñu ñooy find their way in ñooñu ñooy ñëw yàqal leen li ngeen fi liggéeyoo yëpp parce que yéen bi ngeen di xeex nguur yooyu ñii booy yi yëpp ñu ngi New York boo waxee ñu ne politiciens yi amuñ fayda
ñii da nga leen di xeexal ëllëg ni falu romb la fa te wax nañ dëgg parce que Thierno Sow tey wane na ko tey bokku ci xeex waaye tey ñi xeex jëriñ ci ñooñu la ñuy génne léegi di indi ñi nga xamante ne xeexuñ da leen dugal ci nguur gi surtout koo xamante ne dañ la tuumal ne la yow dang luubal moo tax nga dawee foofa may wax ñu naan fii ñu fi tuumal bëri na yes moo tax naan kuñ fi tuumal dañ war a lijjanti sa demuwaay Gambie su ngeen bëggee mu dem yëfi naa fekk yi da ngeen ko fi génne yëfi ne doo ko bandum nguur yi ak xamadi yi réewaange yi ñi bu ñu da wax seen sottiwante xalaat ñi ñëw di la jéem a jaay réewaange yooyu daf fiy jóge ok du ngeen mën a tuumaal UDP affaire tribe ba pare ngeen ñëw di ko def ne nit ñi duñ ko wax yéen et puis de yéen a ngi fii naan UDP dañ tribe la UDP dañ tribe loolu ngeen bàkkee UDP te UDP di only crime buñ commit mooy nekk ci nguur jël seen own members da leen appointé lii mooy seen crime ñoom jëluñ seen own tribe da leen appointé UDP li naan da mooy dañuy jël seen own members of UDP it doesn't matter ban tribe they will make sure you are right because you are part of them te dañ leen ci yooxu yu métti wax leen ci lu nekk loolu sax moo tax Gambien ci gën leen a jox ginnaaw parce que dañ ne comme ñoom bu ñu jotee ci place UDP rek ñoo fay nekk de liggéey waaw ok yow Msan Tara su ma la bloqué yow parce que yow da nga bëgg yëfi weerante te man maa xale sequñu saaga waaw kay bàyyi yow voilà waaw demal ca yoon ok seen Haalpulaar yi su fekkee da ngeen foog ne yéen a gën a xamadi nit ñi leen gën a réew saaga moom bu ngeen koy def ci nit ñi itam ni waaw bu leen tax ma boole waaye yéen xam nga sama jarbaat yaa ngi may seetaan looloo tax sax wax ji da rafet dinaa fi suma jarbaat yi di ma seetaan so looloo tax ma blog la parce que dama nekk fii de xoyam sulu ba so loolu du ma ko def ok but seen nguur yi Haalpulaar gii ngeen bëgg a indi da ngeen koy arrêté loolu bu taxee ngeen bëgg a jëfur bàyyi leen doomi réew mi yoonam nekku ci lu leer laa leen wax yoonam nekku ci waaye réew mi ku ko bëgg a yoree noo xamante ne ni li mooy créer ci problème ci sunu biir moo ëpp la mooy indi jàmm ci sunu biir then it become a problem te Sénégal mas nañ ko bi ko fi Macky Sall defee dañ taxaw na ko lii du fi am parce que loolu mooy li war loolu mooy li war ci réew ay ñoñam nitam ñoo koy xeexal la mu yelloowaat su nit ñëwee bëgg faa indi loo xam ne dafay indi jaamarloo ak askan bi dañu war a taxaw arrêté ko sa teel yéen du ngeen ma wax ne booy pëli rek ñoo qualify for job in the Gambia ba tax na léegi every time nga jël ñu remove kenn indi benn booy pël teg remove kii indi benn booy pël teg what is wrong with these people léegi ngeen def ko ni nguuri ne do ko bandum ngeen ne nit ñi duñ ko wax te ngeen di ko def Thierno Sow da ngeen ko jël parce que seen mbokk la waaye Thierno Sow du na dañ ko jël parce que dafa mën liggéey bi wala dafa jub lii man naa koy wax te bu ma nekkoon Gambia ñu ne ma kaay leeral ko ma leen indi leen Thierno Sow ñu toog maa moom ñu jàkkaarlu lu ma koy fanal kon su fekkee ne yow xamuloo Thierno Sow man xam naa Thierno Sow ñi jox ko place man a place bii man wóoluwuma ko si am naa raay na place bi wóoluwuma fa Thierno Sow loolu man am naa raay itam waaye yéen lu tax bu fekkee ne keneen la ngeen am ci sañ-sañi wax bu fekkee ne seen mbokk la ngeen ne kenn du si wax réew mi ni muy demee moo baaxul ay nit ñu jubadi lañu yor si réew mi réew moo xamante ne nii développement daal ñoom dañ ko deful ne sax lu war la si réew mi
ñoom seen nguur gii ñi dem ñëpp ay xeex ak xasanteeg waaye liggéey zéro ba pare place yu bëri ñuy joxe seen yaay yi ñooy muuroo seen kaale yi dem naan waa suma doom jaa ngi fii amul liggéey nangi na fale fii la xari jaar wala ñoom ñi ñëw fii Europe wala Amérique fekk ni fi ñi dalal leen léegi ñooñu nga xam ne ñu ngi leen di fay padiyam bu ñëwee ci kalaati Thierno Sow gii la ñuy dal seen padiyam bi ñi denc ko duñ ko lekk su ko defee kalaati Thierno Sow gi jël leen dugal leen ci dëkk bi ñuy def seen soppin foofu la ñooy laabee seen position si foofu la ñuy lijjantee seeni place ñii ñëpp amul kenn koo xam ne da nga am sa liggéey si yoon amut ñëpp baag doo bi lay ñëwee am suñ liggéey yëf yi tappale yooyu te yow xam nga ne ni yow gii nga nekkoon mënuloo fee am liggéey turu baag doo waaye sa réew man nga faa lijjanti liggéey turu baag doo ah si c'est yow doo egg fii jaru sax da laaj ok comme sa plateforme yow nit ñi dañuy ñëw ngay xataraay naan da ngay jéem a miwut nit ñi kii emal sa plateforme doomu réew mi fi ne dafa bàyyi caaxaan dafa bàyyi nonsense yi ay xale yu ndaw yow dañuy ñëw da ngay dem seen plateforme ñuy behave noo xamante ne nii doo mën a wax ba pare ëllëg ñuy ñëw bëgguma koo xamee ne day taal plateforme ay yambar ñëw di ko wax lan naka laay opérer plateforme soo mënta opérer sa own plateforme tëjal sa plateforme ba taal sa plateforme ba pare nangu keneen koo xamante ne dañ fa daje rek ñu laay dicté di la wax naka ngay ronee sa plateforme soo nekkee su nit nekkee yambar yooyu man mënuma demal ñooñu de sa plateforme yaa ko taal soo fa ñëwee réglé ko bu coow li bëgg a bëri nga ne leen taxaw leen ok nga miw ñëpp waaye day am ñooy miwut ak ñooy bàyyi yëf yi parparlante yooyu Gambien ni di dundee man dama si bokk si sa yow toogal si suuf yow doo fii moom xajow fi ok nama meloon ci Facebook noonu lay dellu si parce que Facebook duma daan nangu nit ñi di eeg mais bi benn wala ñaar ñooy eeg su passé jaana parce que plateforme yi su nit ñi bëree rek waxtaan doo dafa mën a génn wérante rek ak manqué ante respect parce que dalay wóor ne dana am xale bu eeg foofu bokkul leen sax fu ngeen di waxee waaye fa di fekk ne moom laal nga mbokkam wala xam-xamam bokkul ak sa xam-xam ñu ñëw di la manqué respect yooyu laa doon toléré fi mu nekk nii damay su ma bëggee génn suma plateforme ma génn wax sumay xalaat dem waaye nag suñ fi jëlee Haalpulaar daf jox ko nguur gi Adama Barrow bëgg a soppi Gambia comme la Macky Sall doon def Sénégal la Sénégal gisoon ba tey la jóg wax Macky Sall na ko du fi amee loolu la soobee yaa di teel a arrêté nguur yi ne do ko bandu moom la ñu bëgg mu jeex Gambia Haalpulaar yi du ñëw fii di recruit seen bopp through di backdoor di jël seen nit ñi da leen jox place di génne ñoo xam ne day legit dañ sign contract bi jaaxul ñu ne waaw président bi am na doole pour remove ko Donald Trump a ngi nii mu ngi bëgg remove Jerome Powell mi yore affaire koppari réew mi trésorier bi federal fund Donald Trump wax na ba bëgg a dee ne nañ remove Jerome Powell guess what he can because Jerome Powell mu ngi war a jaaxal next year February so most likely bu jaaxalee Trump si lay mën a indi keneen appointé ko place am foofu la Thierno Sow mi nekk lan moo leen seen différence bi Amérique ñoom seen boss mu ngi nii Donald Trump mu ngi ko bëgg a génne mënu koy génne because moom he is a independent Jerome Powell he is not the government ok Trump na ko léegi jéem a def budget cut mu lànk na ko du fi amee parce que li ñu amee si bor dafa bëri léegi Trump amu choice lu dul xaar ba February mu génne Jerome Powell keneen ku muy indi replace ko fa moom moo xam mooy di président waaye Adama Barrow ni mu defee nii du noonu la ko defee noonu la waroon def dafa ko waroon a xaar ba Modou Cissé jeexal parce que xam na ne man ta remove Modou Cissé mënu koy dàq dafa waroon a xaar ba Modou Cissé jeexal bu fekkee ne dafa isi Thierno Sow mu indi ko fa the same scénario la so su Amérique seen président bi man ta dàq Jerome Powell lu tax Adama Barrow mën a dàq Modou Cissé ñu def suñu yëfi naa fekk ba pare ñëw fii nag nañ ko normalise te ñu si bëri ñu nekk Europe ñu nekk Amérique man danaa nekk Amérique tey président yi Amérique man ta dàq Jerome Powell because he is an independent body Modou Cissé nekk audit department
He's an independent body. Mus am 9 years contract. Mu doxal 3 years ñu ñëw nako kay genn fi by 5 bar far force. Ngir lan dañ fa bëgg indi seen bokk pël. Ñi wax ñu naan président bi amna doole pour remove. Where? Fan la amé doole bi? Adama Barrow mo ëpp doole Donald Trump. Gambie ñoo gëna respecter law America. Gambie ñoo gëna respecter seen constitution bi dan America. Su fekkee ne président America bi muntu dak Jerome Powell. What makes you think that Adama Barrow mën na dak Modou Cissé? Waaye comme ñun ay na fekke ki par parlanto mom lañuy dundé bu dëgg ñëwé duñ ko wax. Bu dëgg ñëwé duñ ko wax. Lii mooy waral ëllëg beneen nguur bu ñëw mu am doole dàq Thierno Sow bu ko fa fekkee indi fa nitam because ni fa Thierno Sow duggee la buñ ko jaarale woon ci yoon Thierno Sow dina xam ne bu jotee ci place bi ëllëg président même bu Essa Fall ñëwoon na ko da ngay Essa Fall da ko mënal dara yow sa yoon nekku ci président bi ñëw yow sa contrat nga saay président bi bu fekkee ne da ngay liggéey neexul ko moom dafay xaar sa contrat jeex mu saayin keneen waaye doo saane nit ki contrat ba pare nga dem di ko breach ba pare di ko génne foofu di ko yóbbu feneen foo xamante ne yow sa choice si bopp la yow amuleen meeting bu ngeen def amuloo lettre bu ngeen submit phone call ngeen ko jox na ko bàyyi time sangam na nga ñëw président bi dafa war a génne te daf la war a gis noonu la ñuy dàqee nit noonu la ñuy dàqee nit ngir Thierno Sow ngir Thierno Sow mii kii Thierno Sow lan la fa mën a def lu fa Modou Cissé do def ak Thierno Sow lan la mën a ban qualification la mën a war a am tey ba moom mu war a tax ni remove Modou Cissé because moom moo soxla place boobu Thierno Sow bu bëggoon place ci nguur gi mën na am waaye fii la soxla so buñ ne Adama Barrow ñëwee def nguuram gi nguuri Haalpulaar ñu ne duñ ko wax waaye ñu ngay tuumaal UDP ne dañ tribal te UDP crime biñ meeg mooy ne dañ jël members of UDP kon naa fekk ngay bëgg ñëw kon naa fekk ci boppam mu ngay bëgg ñëw te ñun soobi yaa politique boobu lañ dun man ngeen di ko dundee ci suñ biir parce que diggante yéen ñaari parti ku ci nekk di def la ngay def léegi ku ci nekk nag di def na ngay def ba pare ngeen ne nit ñi nañ mandu ci seen i jëfin ñan lañ seetaan yéen te li ngeen di blâmer keneen noonu la keneen di ñëw dañ ko blâmer so bu nekk di def dara yow xamal li ngay def waaye ni ko nit ñi de gisee amuloo ci contrôle yow boo defee say jëfin yow dafa la neex waaye doomi réew mi nag nam koy gisee ak nam koy xalaatee ak nam koy waxee xamulu ko kon bu doomi réew mi gisee ne Adama Barrow kat fi mu nekk ne man kat nit ñi ngi daan wax ne Adama Barrow waaye Adama Barrow yoon bii mu jël suñ si continuer réew mi dana dem ci problème xam nga lu muy indi parce que nit ñi dañuy dem ba gis ne Adama Barrow fu ne nguuram gi nguuri Haalpulaar la ko bëgg a def nguuri Nedda ko Bantum la ko bëgg a def parce que bu fekkee ne ñi ngay mën a compter tey 20 nit ak juróom yoo xam ne fa di recent past year dañuy remove ni de indi Haalpulaar da remove ni de indi Haalpulaar bu yàggee donte bu fekkee ne loolu du sa intention sax nit ñi si boppam seen gis-gis moo leen di jox njort boobu danger bii ñuy créer foofu laay waxee Arboy arga ar lan mooy sa problème lan mooy sa yéen waa NPP lan mooy sa problème doomi réew suma problème mooy Thierno Sow mi ngeen jël jox ko place bi ci ni ngeen ko joxee jaarul yoon moom lay adressé fii ok daa ñëw da nga tribaliste ñu ngi bëgg waa bus sa tribaliste de yaa ngi xam ne raay fekk si waat ma ne bus yéen la fi dee attaque UDP na dañ tribe dañ jël seen members of the party jox leen place Thierno Sow miinuma ko non ok mas nga koy gis right waaw ok in the Gambia ok xamoon nga ko bi time Yaya Jammeh non
ok so sama problème ak moom mooy dafa doon liggéey si time Yaya Jammeh so mu am ak Yaya Jammeh problème mu exile mu ñëw fii bi mu ñëwee fii maak moom am na fuñ jaar ci suñ Gambia organisation bi nekk fii léegi nag mu dem mu laabi na place yoon ba dugg ci government bi léegi ñiy wax ne Adama Barrow su fekkee ne mu ngay joxee place bi war naa nekk place yi open ñaareel ba Adama Barrow muntu génne Modou Cissé because Modou Cissé independent body la yore waru ko faa mën a génne parce que dafa waroon Modou Cissé contract la yore du bu 9 years contract 3 years la dafa gum mu def 6 years dafa waroon a waaye xëy na dafa xalaat ne fii ak 6 years from now Adama Barrow mën naa am du fi nekkati xëy na moom loolu la si njort léegi waaye léegi lan lay mën a replacer Modou Cissé ak Thierno Sow ba Thierno war koy mën a defal loo xamante ne nii Modou Cissé mënu ko faa defal 1 year mënu ko faa def within 1 year because 1 year moo des fii ak election bi so what is the reason pour muy remove kii di yóbbu fële di isi Thierno Sow di ko put foofu noonu I just want to know. Yeah, but the reason, if you read the Constitution, chapter 158, article 4 and 5, nga hold 1 to 5, President bi am na right pour redeploy the Auditor General. loolu moo ko jox loi bi loolu. xanaa Auditor General bi du independent body. No, it's an act of parliament. Boo xam ne its function should be independent, but it's under the Public Service Commission. Exactly. No. waaye xam nga ne doomi réew bi xam nga ne government ba ko fa teg moo tax mun a nekk loolu. ma ne fii ku fi liggéey government ma ne xam nga li ma leen di wax di nga ñun Amérique fii moom laa leen doon wax suñu trésorier bi Jerome Powell Donald Trump a ngi nii bëgg koy génne waaye mënu koy génne waaw may leen ma rek waaw may leen ma te président ko amee xaalis waaye kii amewul xaalis de xam nga kii ma ne dafay lijjanti koppar yi gars yi di luubal ci réew mi waaw loolu la war a dem lijjanti Amérique kooku lee moo amee xaalis Amérique bi xam nga du benn li may wax bo non Bus waaw Bus li may wax mooy independent body laay wax independent body in general président bi mën na koy appointed waaye waru koy mënu koy dàq loolu laay wax kañ non fii de suñ kii fii seen independent body si moom président bi su ko bëggee remove fii tam